Good morning students. Today we see about software development life cycle. Software development life cycle is a process used by the software industry to design, develop and test high quality software. It is also called a system development life cycle. The purpose of software development life cycle is to produce a high quality software that meets a customer expectations and reaches completion within times and cost estimates. Then why do we need SDLC, that is software development lifecycle? The first reason is quality assurance and quality control. The quality assurance is a set of activities for ensuring quality in the process of the product development. The definition of quality control is a set of activities for ensuring quality of the developed product. While quality assurance aims on preventing defects by focusing the process of the product development, and the quality control aims of identifying the defects by examining the finished product. The next reason is easy implementation control, and the third reason is fulfill user requirements or even exceeding their expectations. There are 7 stages of software development lifecycle. The first one is requirement gathering and analysis, defining requirements, design, building a project, testing, deployment and maintenance. The first one is requirement gathering and analysis. During this phase, all the relevant information is collected from the customer to develop a product as per their expectations. Any ambiguities must be resolved in this phase only. Before building a product, a core understanding or knowledge of the product is very important. For example, கஸ்டமருக்கு வந்து ஒரு அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து மணி டிரான்சாக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு அப்ளிகேஷன் தேவைப்படுது அப்படின்னா நம்ம அதை எப்படி செய்வோம், அதுக்கு தேவையான ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் என்னென்ன அப்படின்றத கரெக்டாக நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுப்போம். அதை வாட் டைப் ஆஃப் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் அவங்க செய்ய போகிறாங்க, அதை எப்படி செய்ய போகிறாங்க, அதுக்கு அந்த டிரான்சாக்ஷன்ஸ்க்கு என்னென்ன கரன்சி அவங்க யூஸ் பண்ணுறாங்க, இந்த மாதிரிலாம் நம்ம ஒரு பேசிக்கான ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ்லாம் வாங்கி வச்சுப்போம் இல்லையா, அதுதான் ரெக்குயர்மெண்ட் கேதரிங் ப்ராசஸ். ஒன்ஸ் த ரெக்குயர்மெண்ட் இஸ் கிளியர்லி அண்டர்ஸ்டுட், தென் த சாஃப்ட்வேர் ரெக்குயர்மெண்ட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் டாக்குமெண்ட் இஸ் கிரியேட்டட். This document வந்து understood by the developers and also reviewed by the customer for future referenceக்காக அவங்க அதை சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். The next one is defining requirements. When the customer analysis phase is completed, the next step is define and document software needs. This process is conducted with the help of software requirement specification document. It includes everything which should be designed and developed during the project life cycle. அதில் வந்து 5 types of feasibility checks-உம் இருக்குது. அது என்னென்னா எக்கனாமிக், லீகல், ஆப்ரேஷன் feasibility, டெக்னிக்கல் அண்ட் ஷெடியூல். ஷெடியூல்னால் அவங்க கஸ்டமர் கேட்ட டைம்குள்ளே நம்மளால் அந்த ப்ராஜெக்ட் முடிக்க முடியுமா முடியாதா, அந்த ஷெடியூல் டைமு கொடுக்கறது தான் வந்து ஷெடியூல். டெக்னிக்கல் வந்து நம்மக்கிட்ட இருக்க கரண்ட் கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம் வந்து அவங்க கஸ்டமர் கேட்குற சாஃப்ட்வேர் வந்து டெவலப் பண்ண முடியுமா, இல்லை அதனால் சப்போர்ட் பண்ணுமா, இல்லை எதனா ப்ராப்ளம் வருமா அப்படின்றத செக் பண்ணிக்கிறது. அதே மாதிரி தான் ஆப்ரேஷன் ஃபிசிபிலிட்டி, அவங்க கேட்குற அந்த ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ்லாம் நம்மளால் செய்ய முடியுமா முடியாதா, அதுதான். லீகல் வந்து அவங்க கேட்குற அந்த இது நீட் வந்து சைபர் லா படி ஓகே ஆகுமா, இல்லை அதனால் எதனா ப்ராப்ளம் வருமா அப்படின்றதுலாம் வந்து செக் பண்ணுறது தான். எக்கனாமிக் வந்து எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது அந்த பட்ஜெட்குள்ளே வருதா அந்த ப்ராஜெக்ட் அப்படின்றத செக் பண்ணுறதுக்காக தான் வந்து எக்கனாமிக். The next one is design. In this phase, the requirement gathered in the SRS document is used as an input, and the software architecture that is used for implementing system development is derived. Software requirement specification is a reference for product architects to come out with the best architecture for the product to be developed. Based on the requirements specified in the software requirement specification, usually more than one design approach for the product architecture is proposed and documented in a design document specification. This design document specification is reviewed by all the important stakeholders, and based on the various parameters as risk assessment, product robustness, design modularity, budget and time constraints, the best design approach is selected for the product. அதில் வந்து நம்ம 2 டைப்ஸ் இருக்குது, ஹை லெவல் டிசைன் அண்ட் லோ லெவல் டிசைன். ஹை லெவல் டிசைனில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ப்ரீஃப் டிஸ்கிரிப்ஷன் அண்ட் நேம் ஆஃப் ஈச் மாடியூல்ஸ் வந்து இருக்கணும். அவுட்லைன் அபவுட் த ஃபங்க்ஷனாலிட்டி ஆஃப் எவ்ரி மாடியூல், அண்ட் இட் டெல்ஸ் அபவுட் த இன்டர்ஃபேஸ் ரிலேஷன்ஷிப் அண்ட் டிபெண்டன்சிஸ் பிட்வீன் த மாடியூல்ஸ், அண்ட் த டேட்டா பேஸ் டேபிள்ஸ் ஐடென்டிஃபைட் அலாங் வித் தர் கீ எலமெண்ட்ஸ், அண்ட் அ கம்ப்ளீட் ஆர்கிடெக்சர் டயக்ராம் அலாங் வித் த டெக்னாலஜி டீட்டெயில்ஸ். இதெல்லாம் வந்து ஹை லெவல் டிசைனில் இருக்கும்.
And the low-level design includes functional logic of the modules, database tables, complete detail of the interface, and it addresses all type of dependency issues, listing of error messages, and complete the input and outputs for every module. இதெல்லாம் தான் வந்து டிசைன் ஃபேஸில் வந்து இருக்கும். The next stage வந்து building or developing the product. இதுதான் வந்து fourth stage. In this phase, developers start build the entire system by writing code using the chosen programming language. In the coding phase, tasks are divided into units or modules and assigned to the various developers. It is the longest phase of the software development lifecycle process. In this phase, developer needs to follow certain predefined coding guidelines. They also need to use programming tools like compilers, interpreters, debugger to generate and implement the code. The programming language is chosen with respect to the type of software being developed. நம்ம என்ன சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்ண போகிறோமோ அதுக்கு என்ன ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணால் ஈஸியாக இருக்கும், கரெக்டாக எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்குன்றதை பார்த்து அந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் தான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணணும். The next one is testing. During this stage, unit testing, integration testing, system testing, and acceptance testing are done. Testing starts when the coding is complete and the modules are released for testing. In this phase, the developed software is tested thoroughly and any defects found are assigned to developers to get them fixed. This is done to verify the entire application works according to the customer requirements. During this phase, quality assurance and testing team may find some bugs or defects which can கம்யூனிகேட் டு டெவலப்பர்ஸ். அதை அவங்க டெவலப்பர் டீம் கிட்ட அவங்க கம்யூனிகேட் பண்ணதும் டெவலப்பர் டீம் வந்து அந்த பக்கெல்லாம் வந்து சரி பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் குவாலிட்டி அஷூரன்ஸ் டீம் கிட்ட கொடுப்பாங்க. அவங்க அதை மறுபடியும் ரீடெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. இந்த ப்ராசஸ் வந்து எப்போ அந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து பக் ஃப்ரீயாக இருக்குதோ அது வரைக்கும் இந்த ப்ராசஸ் வந்து நடந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஓகேவா. நெக்ஸ்ட்டு த டெஸ்டர்ஸ் ரெஃபர் சாஃப்ட்வேர் ரெக்வயர்மெண்ட்ஸ் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் டாக்குமெண்ட் டு மேக் ஷுர் தட் த சாஃப்ட்வேர் இஸ் ஆஸ் பர் த கஸ்டமர் ஸ்டாண்டர்ட். And the next one is deployment. Once a product is tested and ready to be deployed, it is released formally in the appropriate market. Sometimes the product deployment happens in stages as per the business strategy of that organization. A product may first be released in a limited segment and tested in the real business environment. Then based on the customer feedback, the product may be released as it is or with suggested enhancements in the targeting market segment. After the product is released in the market, its maintenance is done for the existing customer base. And after the software is deployed, then its maintenance begins. The last one, the maintenance. Once a system is deployed and customers start using the developed system, following 3 activities will occur. அது என்னன்னா bug fixing, upgrade and enhancement. Bug fixing, நம்ம டெஸ்ட் பண்ணாமலே சில சினாரியோஸ் இருக்கும்ல, அதில் இருக்க பக்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம சரி பண்ணணும். அப்கிரேட் என்னென்ன அப்கிரேட் பண்ணலாம் அந்த அப்ளிகேஷனில், அதாவது லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன் என்ன வந்திருக்கு அந்த சாஃப்ட்வேர்ன்றதை பார்த்து அதை அப்கிரேட் பண்ணுறது. என்ஹான்ஸ்மெண்ட்னா அதுக்கு சம் நியூ ஃபியூச்சர்ஸ் ஆட் பண்ணால் இன்னும் கொஞ்சம் அது நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு இருக்கும்ல, அந்த ஃபியூச்சர்ஸ்லாம் வந்து அந்த சாஃப்ட்வேரில் நம்ம என்ஹான்ஸ் பண்ணி கொடுக்கறது. இதுதான் அந்த 3 activities. The main focus of this software development lifecycle phase is to ensure that the needs continue to be met and the system continues to perform as per the specification mentioned in the first phase. And next we see about software development lifecycle model. The first one is waterfall model. It is a very first model that is used in the software development lifecycle. It is also known as the linear sequential model. In this model, the outcome of one phase is an input for the next one. The development of the next phase starts only when the previous phase is completed. That is, இதில் எப்படி ஸ்டெப்பாக வந்திருக்குல்ல, அதே மாதிரி வாட்டர் ஃபால் ஆகிற மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் முடிச்சு நெக்ஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த மாதிரி தான் வரும். Let's see about the advantages and disadvantages. Advantages என்னன்னா, it is a simple model which can be easily understood and is the one in which all the phases are done step by step. Deliverables of each phase are well defined and this leads to no complexity and makes the projects easily manageable. And the disadvantages is waterfall model is time consuming and it cannot be used in the short duration projects. As in this model, a new phase cannot be started until the ongoing phase is completed. இது வந்து ஸ்டெப்பாக தான் போயிட்டுருக்கனால இது ரொம்ப லேட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Next வந்து waterfall model cannot be used for the process which have uncertain requirement or wherein the requirement keeps on changing.
இப்போ ஒரு இதை வந்து நம்ம பில்ட் பண்ணுறோம், திடீர்னு அதை இப்படி செய்யலான்ற ஒரு யோசனை நம்மளுக்கு வரும்ல, அதெல்லாம் வந்து நம்ம இந்த வாட்டர்ஃபால் மாடல் வச்சு செய்ய முடியாது. ஏன்னா இதில் எது செஞ்சாலும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்லேருந்து தானே போகணும், நடுவில் வேறு சேஞ்சஸ் பண்ணணும்னா அதில் பண்ண முடியாதுல்ல, அதுக்காக இது ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜஸாக சொல்லியிருக்காங்க. The next one is V model. V model verification and validation model. In this verification validation வந்து சைட் பை சைட் நடக்கும். அதுனா டெவலப்மெண்ட் அண்ட் டெஸ்டிங் வந்து பேரலாக நடக்கும். V model and waterfall model are the same except that the test planning and the testing start at an early stage in V model. இதில் வந்து என்ன இருக்குன்னா வெரிஃபிகேஷன் ஃபேஸ் அண்ட் வேலிடேஷன் ஃபேஸ். வெரிஃபிகேஷன் ஃபேஸில் ரெக்குயர்மெண்ட் அனலைசிஸ், சிஸ்டம் டிசைன், ஹை லெவல் டிசைன் அண்ட் லோ லெவல் டிசைன், கோடிங்லாம் இருக்குது. Requirement analysis, all the required information is gathered and analyzed. Verification activities include reviewing the requirements. System design. In system design, once the requirement is clear, a system is designed. That is, architecture, components of the products are created and documented in a design document. And the third one is high level design. It defines the architecture design of a modules. It defines the functionality between the two modules. And the next one is low level design. இது என்னென்னா டிஃபைன்ஸ் ஆர்கிடெக்சர் ஆஃப் த இண்டிவிஜுவல் காம்பனன்ட்ஸ். கோடிங் வந்து நம்ம ஒவ்வொரு ஸ்டெப்புக்கும் தேவையான கோடிங் வந்து நம்ம செய்யணும். நெக்ஸ்ட் வந்து வேலிடேஷன் ஃபேஸ். இதில் தான் வந்து யூனிட் டெஸ்டிங், இன்டிகிரேஷன் டெஸ்டிங், சிஸ்டம் டெஸ்டிங், அக்செப்டன்ஸ் டெஸ்டிங்லாம் நடக்குது. யூனிட் டெஸ்டிங்னால் நம்ம ஒவ்வொரு யூனிட்டாக வந்து அதை வந்து செக் பண்ணுவோம், அதில் எதனாச்சும் பக் இருந்துச்சுன்னா அந்த யூனிட்டை மட்டும் நம்ம சரி பண்ணிடலாம், அந்த மாதிரி. இன்டிகிரேஷன் டெஸ்டிங்னால் நிறைய காம்பினேஷன் ஆஃப் யூனிட்ஸ், சின்னதாக தனித்தனியாக செஞ்சு வச்ச யூனிட்ஸ்லாம் வந்து நம்ம கம்பைன் பண்ணி இன்டிகிரேட் பண்ணி செய்கிறது தான் வந்து இன்டிகிரேஷன் டெஸ்டிங். The next one is system testing. It is performed the system design phase. In this phase, the complete system is tested. That is, the entire system functionality வந்து நம்ம டெஸ்ட் பண்ண போகிறோம். நெக்ஸ்ட் வந்து acceptance testing. It is associated with the requirement analysis phase and is done in the customer's environment. Let's see the advantages and disadvantages of V model. Advantages வந்து it is a simple and easily understandable model. The approach is good for small projects wherein the requirement is defined and it freezes in the early stage. It is a systematic and disciplined model which results in a high quality product. Disadvantages என்ன சொல்கிறாங்க, it is not for ongoing projects. Requirement changes at the later stage would cost too high. லாஸ்ட்டில் நம்ம ரெக்குயர்மெண்ட்டை சேஞ்ச் பண்ணோன்னா அது வந்து நம்ம செய்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதோட ப்ரைஸு. நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து ப்ரோட்டோடைப் மாடல். சாஃப்ட்வேர் ப்ரோட்டோடைப்ஸ் ஆர் பில்ட் ப்ரையர் டு த ஆக்சுவல் சாஃப்ட்வேர் டு கெட் வேல்யூபிள் ஃபீட்பேக் ஃப்ரம் த கஸ்டமர். Feedbacks are implemented and the prototype is again reviewed by the customer for any change. This process goes on until the model is accepted by the customer. Once the requirement gathering is done, the quick design is created and the prototype which is presented to the customer for evaluation is built. இதில் என்னென்னா கஸ்டமர் ஃபீட்பேக் அந்த refined requirement is used to modify the prototype and is again presented to the customer for evaluation. Once a customer approves the prototype, இந்த prototype வந்து எங்களுக்கு ஓகே, எங்களோட ஃபீட்பேக்குக்கெலாம் இது ஓகேவாக இருக்குது, எங்களுக்கு தேவையான ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ்லாம் இது ஃபுல்ஃபில் பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா மட்டும்தான் அந்த ப்ரோட்டோடைப்பை மாடலாக வச்சு அவங்க ஆக்சுவல் சாஃப்ட்வேர் வந்து டெவலப் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? the actual software is built using the waterfall model approach. The next one is the advantages and disadvantages of prototype model. Prototype model reduces the cost and time of development as the defects are found much earlier. Missing feature or functionality or a change in requirement can be identified in the evaluation phase and can be implemented in the refined prototype. Involvement of a customer from the initial stage reduces any confusion in the requirement or understanding of any functionality. அதில் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்னென்னா கஸ்டமர்ஸும் இந்த ஃபேஸில் அட்வான்டேஜஸாக சொன்னாங்கல்ல, கஸ்டமர்ஸும் இதில் இருக்கிறது ஒரு அட்வான்டேஜ்னு, அதே தான் வந்து இதில் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ். ஏன்னா அவங்க நடுவில் வந்து வேறு சேஞ்சஸ் பண்ணணும், எங்களோட ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் இது வேண்டாம், வேறு மாற்றுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதனால் நம்மளோட அதை செய்யக்கூடிய காம்ப்ளெக்சிட்டியும் அந்த டைம், டெலிவரி டைம், நம்ம இந்த டைம்குள்ளே நாங்கள் முடிச்சு கொடுக்குறோன்னு சொன்னால் டெலிவரி டைமும் வந்து நம்மளுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும். இதுதான் வந்து அவங்க இதில் மேஜர் டிஸ்அட்வான்டேஜஸாக சொல்கிறாங்க. The next model is spiral model. The spiral model includes iterative and prototype approach. Spiral model phases are followed in the iterations. The loop in the model represents the phases of the software development life cycle process. That is, the innermost loop is of requirement gathering and analysis, which follows the planning, risk analysis, development and evaluation.
Next loop is designing followed by implementation and then testing. ஸ்பைரல் மாடலில் வந்து 4 டைப்ஸ் இருக்குது: பிளானிங், ரிஸ்க் அனலைசிஸ், இன்ஜினியரிங் அண்ட் எவாலுவேஷன். Planning phase includes requirement gathering, wherein all the requirement information gathered from the customer and is documented. Software requirement specification document is created for the next phase. The next one is risk analysis. The best solution is selected for the risk involved and analysis is done by building the prototype. For example, the risk involved in accessing the data from a remote database can be that the data access rate might be too slow. The risk can be resolved by building a prototype of the data access subsystem. The next one is engineering. Once a risk analysis is done, coding and testing are also done. Evaluation. Customer evaluates the developed system and plans for the next iteration. Let's see the advantages and disadvantages. Risk analysis is done extensively using the prototype model. Any enhancement or change in the functionality can be done in the next iteration. There are disadvantages. It is best suited for large projects only and not for the small projects. The cost can be high as it might take a large number of iterations, which can lead to high time to reach the final product. Okay, wow. The next one is iterative incremental model. The iterative incremental model divides the products into small chunks. For example, feature to be developed in the iteration is decided and implemented. Each iteration goes through the phase, namely requirement analysis, designing, coding and testing. In that step la வந்து நம்ம எல்லா மாடல்லையும் பார்த்துட்டு வர ஸ்டெப் தான். Once the iteration is completed, a product is verified and is delivered to the customer for their evaluation and feedback. Customer's feedback is implemented in the next iteration along with the newly added feature. Hence, the product increments in terms of feature, and once the iterations are completed, the final build holds the features of the product. இதில் வந்து 4 phases இருக்குது: இன்செப்ஷன் phase, elaboration phase, construction phase and transition phase. Inception phase includes the requirement and scope of the project. Elaboration phase, the working architecture of the product is delivered, which covers the risk identified in the inception phase and also fulfills the non-functional requirements. Next one is construction phase. In construction phase, the architecture is filled in with the code which is ready to be deployed and is created through analysis, designing, implementation and testing of the functional requirement. Next one is transition phase. In transition phase, the product is deployed in the production environment. And advantages and disadvantages. Any change in the requirement can be easily done and would not cost, as there is a scope of incorporating the new requirement in the next iteration. Risk is analyzed and identified in the iteration. Defects are detected at an early stage. As the product is divided into small chunks, it is easily to manage the product. இதோட disadvantages என்னன்னா, a complete requirement and understanding of product are required to break down and build incrementally.